আমরা ভীষণ ওয়াও টাইপের এনজয় করি। এখানে একবার এসে দেখুন জাস্ট। ওরা সবাই হোলি। হ্যাঁ হোলি। হে পিন্টুদার ফুচকার দোকানে চলে আসবে জেমস প্রিন্সেপে আসলেই। হাই, I'm back with my channel, The Bong Monk. Hope you all are fine over there. Thanks for the appreciation, the messages, the WhatsApp. And I'm very little now trying to grow up as an YouTuber. So today we have decided, sorry I forgot, there is one incense stick. একটা ধূপকাঠি রয়ে গেছে, এখানে ধোঁয়া আসছে। Okay, no problem, it gives a VFX effect in the video. Hi. আমরা সবাই মিলে, so we all are going to Prinsep Ghat. Yes. So today we will explore Prinsep Ghat and say hi Papa. Hi. Yes, it's just because of her that today we are going there. This is our second exploration because she has a desire to explore Kolkata. So last time Please. Please. What please? So last time we went to East West Metro Line 2 and there we have enjoyed a lot and thanks Vibhash for being with me. আর খুব মজা হবে, একদম ওয়াও টাইপের মজা। আমরা একটা জবরদস্ত সিট পেয়ে গেছি, ট্রেনে যাচ্ছি আমরা। So we are going by train and we have got a street behind the window so that our planning is to see Ganga today. I need to see And river. Yeah, we will see. So let's see. আমরা ভীষণ ওয়াও টাইপের এনজয় করি। Papa, we used to come here for the you know সরস্বতী ঠাকুর বিসর্জনের সময় এসেছিলাম আমরা। এই দিন? Yeah, exactly so. So আমরা চলে এসেছি पहुंच गए हम लोग, बात करते हैं। সো আমরা প্রিন্সেপ ঘাটে পৌঁছে গেছি এবং সামনে অসাধারণ একটা ভিউ দেখুন। তো এবার আমরা এগোচ্ছি এদিকে। সো ইউ হ্যাভ টু কিপ ইট ইন ইউর মাইন্ড ওয়াইল ট্রাভেলিং থ্রু ট্রেন। আই নো দ্যাট ইটস ভেরি ওয়ান্ডারফুল সাইটস। এর মধ্যে দিয়ে আর তোমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে মানে প্ল্যাটফর্ম না মিস হয়ে যায়, এটা যেটা কিনা হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই। মানে ট্রেনে চড়তে যেতে তুমি কী করে বুঝবে? সো উই হ্যাভ রেস্ট। সো এই জন্য আমি বলি যে সবাইকে মল টল ছেড়ে একটু এদিক ওদিকে ঘুরতে বেরিয়ে যাওয়া ভালো মাঝে মাঝে। এখানে একবার এসে দেখুন, জাস্ট এখানে একবার এসে দেখুন, এত ভালো লাগবে না। সো you guys are really going to enjoy if you come here. Why are every time, every Sunday, every weekend you always going to mall and having foods at KFC? That's good. Sometimes it works, but sometimes you have to come out and enjoy these things. So it's kind of relief, It's kind of relief which if you come here you will feel. একটু অন্ধকার হয়ে গেছে। That's why it is not giving that kind of, I have thought of the pictures which I have thought of that is not coming, but it's okay. We can come some other day with the full of light. Actually আমাদের 4:01 মাঝেরহাট লোকালটা না ধরে যদি তার আগের কোনো ট্রেন থাকতো নিশ্চয়ই সেটা আসলে বেশি ভালো হতো। Oh wow, dancing is going on over here.
হোলি মেঘ হ্যাঁ হোলি হে, রং মেঘেছে কেন? সব হোলি হে করছে। স্ট্রিটেন বসন্ত। আমার মেয়ের ফুচকা খাওয়ার খুব শখ এবং শি ইজ গেটিং অ্যাংশিয়াস ওয়েন শি উইল গেট হার ফুচকা। দেখো দ্য ওয়ে শি ইজ ইটিং, শি ইজ রিয়েলি এনজয়িং দ্য ফুচকা। পিন্টুদার ফুচকার দোকানে চলে আসবে জেমস প্রিন্সেপে আসলেই, ঠিক আছে? ফুচকাটা খাওয়া যায়, ফুচকা একদম আমার মেয়ে তো খাবেই খাবে, অনেক লড়বে, তারপর লাস্টে একটাই খাবে। ইউ ক্যান সি দ্য রোডস ওভার হিয়ার, you can come by, if you have your personal car you can come by roads as well. Yeah, tired? Okay, no problem. এবার তোমাদেরকে ডিটেলসটা দিয়ে দিই, let me give you the details. The train which we have came from দমদম PTR, সেটা টোটাল পার হেড 5 টাকা করে নিয়েছে, মানে হচ্ছে তুমি রিটার্ন করলে পার হেড 10 রুপিস পড়ছে। অ্যান্ড ফুচকাওয়ালা 4 ফুচকাস 10 rupees. So it's okay, 10 rupees 4 ফুচকা, that is not bad. এবার দেখো এক একদিন কেমন, তোমরা যখন খাবে তখন কেমন মাখা হবে সেটাও একটা ডিপেন্ড করে। যাই হোক, সেই জিনিসটা ডিরেকশন কিভাবে এলাম দমদম থেকে এবং ফুচকার ব্যাপারটা আমি সবই ডিটেলসে দিয়ে দেবো। সো চলো, গুড বাই ফর নাও।